Good afternoon, everyone, and welcome to our info session on this year's CEF Transport calls. This webinar is a collaboration between VLEVA and MOE. In a moment, you will get an explanation about submission and evaluation, about the application of climate proofing, and finally, an explanation about the specific rules and internal deadlines for Flemish projects. Questions will be addressed at the end of this session and can be asked through the question box. Then I would like now to give the floor to our first speaker, Pim Bonne. Goedemiddag iedereen. Ik ga proberen om mijn scherm te delen. Mijn presentatie. Zo, goedemiddag en ook welkom van mijn kant namens het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op deze infosessie over de CEF Transportoproepen 2023. Zoals jullie weten, CEF Transport is het financieringsinstrument voor projecten rond infrastructuur en telematica op het Trans-Europese transportnetwerk. Dus het netwerk met de belangrijkste Europese transportassen, zowel over de weg, over het water, via het spoor. Maar daar zitten ook de zeehavens in, binnenhavens, de belangrijkste stedelijke knooppunten. Op dit moment voor België, Antwerpen en Brussel. De CEF Transportoproepen 2023 zijn eind september opengesteld. En in totaal is 7 miljard euro subsidie voorhanden. Vanuit Vlaanderen kunnen wij enkel gebruik maken van de zogenaamde algemene enveloppe, de general envelope, van 3,5 miljard euro onder deze oproepen. De andere 3,5 miljard euro is enkel toegankelijk voor de cohesielanden. Er zijn in totaal 5 oproepen opengesteld, waaronder diverse prioriteiten nog openstaan. Dat betreft een oproep projecten op het kernnetwerk, waar projecten kunnen ingediend worden voor infrastructuurwerken rond spoor, binnenvaart, zeehavens, binnenhavens, weg, railroad terminals, multimodale logistieke platformen. En dat is ook de grootste enveloppe die ter beschikking is, ongeveer 2,7 miljard euro. Daarnaast is er nog een kleinere enveloppe voor eigenlijk dezelfde investeringen, maar op het uitgebreide TEN-T-netwerk, het Comprehensive Network, van 250 miljoen euro. Maar eigenlijk bijna alle transportinfrastructuur in Vlaanderen behoort tot het TEN-T-kernnetwerk. Dus de meeste projecten gaan ook kunnen indienen onder de grote prioriteit projecten op het kernnetwerk. Een derde oproep betreft slimme en interoperabele mobiliteit. En dat zijn eigenlijk de telematica-projecten. Daar kunnen projecten ingediend worden voor River Information Services, VTMIS, MSW, ERTMS, CESAR, ITS, maar ook data, FT, wat dan elektronische vervoersdocumenten is, of innovatie. Voor deze prioriteit is 400 miljoen voorhanden onder de algemene enveloppe. De vierde prioriteit betreft veilige en beveiligde mobiliteit, waaronder prioriteiten staan rond beveiligde parkings, beveiligde snelwegparkings, transport infrastructure resilience en ook sinds kort vrij belangrijk external border checks aan de grenzen van de Europese Unie, wat de afgelopen jaar enorm aan belang gewonnen heeft door de situatie in Oekraïne, waardoor er heel veel projecten zijn omtrent grensovergangen, controles aan de grenzen met Oekraïne en Moldavië. Onder deze enveloppe, onder deze oproep is 100 miljoen euro ter beschikking. En de vijfde en laatste oproep, waar ook 100 miljoen euro ter beschikking staat, gaat over Motorways of the Sea en multimodale passagiershubs. Dus zoals gezegd, 5 oproepen, waaronder 21 topics of prioriteiten. Het hele overzicht vinden jullie op de website van CINEA. En de scope van de prioriteiten is quasi identiek als de voorbije 2 jaar. Dus we gaan daar vandaag niet zo diep meer op ingaan.
Jullie vinden ook op de website van CINEA van de CINEA Infodag detailpresentaties van wat nu precies mogelijk is onder welke prioriteit. Goed om weten, voor de projecten rond basisinfrastructuur, harde infrastructuur dus, is het de laatste oproep van deze programmaperiode tot 2027. Voor telematica en de horizontale prioriteiten volgt nog een reeks oproepen volgend jaar, september 2024. Dus voor de projecten rond infrastructuur op het kernnetwerk en infrastructuur op het uitgebreid netwerk is het de laatste kans om CEF-subsidie aan te vragen, vooraleer we pas naar de volgende programmaperiode gaan in 2028. De uiterste indiendatum voor nieuwe projecten is 31 december 2028, waarbij rekening moet gehouden worden met het feit dat studieprojecten maximaal 2 à 3 jaar mogen lopen en werkenprojecten maximum 4 à 5 jaar. Tot zover deze korte inleiding. Wij gaan nu verder door naar Pilar Conde Bravo van CINEA. En ik kom op het einde van de sessie terug met meer uitleg over de procedures in Vlaanderen. Thank you, Pim. We will come back to you, and now I would like to give the floor to Pilar. Goedemiddag. Good afternoon, everyone. I hope you can see now my presentation. First of all, thank you very much, Pim, for your introduction and for having me here today. My name is Pilar Bravo Conde, and I am Project Officer at CINEA, and I'm very happy to address you today as part of the Flemish Info Day for the 2023 Connecting Euro Facility Transport Call. Today, I will be presenting some of the most important aspects of the application process, the evaluation and award process internally carried out at CINEA, and will also provide some information related to the cost-benefit analysis and the budget requirements for the recently launched CEF Transport Call. For more details, I would highly recommend that you visit CINEA's homepage, and specifically the Info Day presentation on the 10th of October, which, as Pim mentioned, it was recorded and can be consulted at any time, as well as the reference documents available at the Funding and Tender portal. To start with, let me give you some information about CINEA. CINEA was established on the 1st of April 2021 with the launch of the new MFF and as a continuation of the management of some programs from INEA and EASME. We are currently managing a budget of more than 58 billion for the period 2021-2027, and we will be more than 500 staff by 2027. The agency is currently managing more than 6,000 projects, and a steady growth of the portfolio is expected as we implement the 2021-2027 funding period. On the 26th of September, CINEA launched a call for proposals under the Connecting Euro Facility for Transport funding instruments. As you can see in the shown timetable, proposals must be submitted before the call deadline scheduled on the 30th of January 2024 at 5 o'clock. Please complete your applications sufficiently in advance to avoid any last-minute technical problems. All of the information on the CEF Transport Call is published on the Funding and Tender Opportunities portal. You can see in this slide the homepage of the portal, where all the different European programs are listed, being the CEF program one of them. You need to tick on the CEF program link to access the page dedicated to our program. Through the Funding and Tender portal, you will find different types of information, such as the description of the program and its priorities, some news items, mainly on events such as the Info Days, direct link to CINEA's webpage, and a search tool to find all the different call for proposals published under the CEF program. I will not go into details, but we strongly recommend you to have a look at all the different sections and documents available before submitting a proposal, and that before you submit the proposal, you assess its maturity, as it is of utmost importance that the proposals submitted demonstrate that they can be fully complete before the 31st December 2028.
please make sure your proposal fits within the scope of the work program and the call for proposals for which you are applying. Do one last check to ensure that your proposal is clear and easy to follow and explain issues, including local context that may be evident to you. Kindly make sure that all beneficiaries, affiliated entities, and associated partners are registered in the participant register before submitting the application. And now we'll jump into the evaluation stage, where I will give you an overview of the evaluation and selection processes. The evaluation process starts immediately after the call closure scheduled on the 30th of January 2024. First, there will be an admissibility and eligibility check of the proposals, which serves the purpose to verify the compliance with admissibility and eligibility criteria. If the application passes those checks, then the proposal will move into the external evaluation. This is a technical evaluation based on a two-stage process. First, the individual assessment by experts and a consensus meeting for each proposal. This evaluation will be carried out by 3 external experts in the fields, and whereas a CVA is required, the CVA will be analyzed by a CVA expert who will provide her or his assessment to the technical experts. After this, the proposal may jump into the internal evaluation conducted by the European Commission. And on this basis, there will be a decision made on which proposals to recommend for funding to the selection committee. Finally, when approved by the selection committee, the CEF committee will provide green light for inviting applicants to start the grant agreement or reject those not retained for funding. For a proposal to be admissible, it must be submitted before the deadline via the funding and tenders portal. It must also be readable, accessible, and printable. At the same time, the application must be complete. It is specified in the call for proposals what is required in terms of requested information and supporting documents. And of course, all these elements need to be included. If something is missing, the application will not be admissible. Follow-ups for missing elements will not take place. Applicants must submit the environmental compliance file for all applications except ERTMS and rail freight noise projects. For works applications and study applications with physical intervention, the ECF must be completed with the environmental compliance questionnaire duly filled in, along with the requested information being applicable, for example, a non-technical summary. Moreover, the ECF includes the declarations signed by the competent authority for monitoring Natura 2000 sites and under the Water Framework Directive when indicated as applicable in the environmental compliance questionnaire. However, for study projects without any physical interventions and works projects that do not affect significantly the environment, the applicant must submit the ECF by ticking the box studies without physical intervention or works, and specifying not applicable in the remaining parts of the environmental compliance file. Under topics where works lead to limited physical interventions not affecting the environmental compliance, you should tick the box of works in the environmental compliance file and then specify not applicable in other fields of environmental relevance with a brief explanation in the comments. For these applications, no declarations signed by the competent authority are needed. In the last call, we received numerous incomplete application forms. Some examples are listed in this slide. For example, no grant amount was requested in Part A, or the grant budget was uploaded not corresponding to requested amount in CEP. The member state agreement was not signed, or agreements from other concerned MS benefiting from the project were missing. CBA report referring to another proposal, cases where the CBA report was an empty document, or there was missing cash flow template or missing simplified CBA calculator, cases with missing activity report of the last year, and also we saw proposals with incorrect Gantt chart referring to a different project than the submitted proposal. We found quite a few proposals with missing or incomplete environmental compliance file. For example, not duly signed, dated, and stamped declarations by the competent authority. Again, the ECF must be comprehensively completed with the necessary approvals by the competent authorities, the information required in the boxes. Otherwise, the proposal will not be deemed admissible. In order for a proposal to be eligible, the participants must be legal entities established in one of the eligible countries.
Furthermore, the proposed project must be located on the respective TEN-T network and, of course, respond to the priorities and topics of the goal. The duration of the project for works or mixed projects should be 4 to 5 years maximum, and for study projects, it should be 2 to 3 years maximum, with the earliest starting date being the proposal submission date, and with the end date scheduled not later than the 31st December 2028. In order to ensure efficiency in EU funding interventions, applicants are strongly encouraged to submit applications for projects with a total requested EU contribution to the eligible costs of no less than €1 million. Where possible, related projects should be grouped and submitted as one proposal. Here you can also find some cases of ineligible applications. For example, proposals submitted by an applicant from a non-eligible country, cases where the location of the proposal was not on the TEN-T network, different project start date in parts A and B of the application form, project duration wrongly calculated, project proposal being out of scope under the topic submitted, or examples for which the project proposal and the global project were not sufficiently clear. Having passed the admissibility and eligibility criteria, then the 3 external experts will assess the proposals based on 5 award criteria. Through a consensus meeting, they will weight the different criteria with a score and will conclude with a mark between 1 and 5 points. There is a minimum pass score per award criteria of 3 points, meaning that only proposals that are receiving at least 15 points and on the basis of having achieved at least 3 points on all the award criteria will be considered for financing. Here in this slide, you can see the different award criteria that I will start describing. For the priority and urgency, what will be evaluated is the correspondence of the proposals with the priorities as specified in the work program and in the call text, and in particular, with focus on the EU added value. Under the section priority and urgency of the application form, the applicant can describe, when applicable, possible synergies with other CEF sectors, energy and digital, or other EU programs. The applicant should indicate if the project includes synergetic elements eligible under another CEF sector within the meaning of Article 10.2 of the CEF regulation, and if yes, describe the sector and the elements. In practice, digital and energy investments can be proposed in an application for works only if the cost of synergetic elements does not exceed 20% of the total eligible cost of the action, and if they improve the socio-economic, climate, or environmental benefits of the project. Assessing the maturity in the project development, this criterion will measure, among others, the readiness or the ability of the project to start by the proposed start date and to be completed by the proposed end date, the status of the contracting procedures and of the necessary permits, and the information on the financial availability needed to complement the CEF investment. As indicated under point 10.3 of the work program, in order to be eligible for funding, applications including works for which an environmental impact assessment is mandatory must demonstrate to have completed key steps of the environmental impact assessment by the date of the application. This relates to the completion of the following steps of the environmental impact assessment procedure. An EIA report prepared by the project promoter and consultations carried out under the EIA directive. This will be followed by the development consent procedure that may be completed after the submission of the CEF application. We expect a large number of proposals to be submitted, hence it is of utmost importance that you can show and prove in the applications that the proposal is both technically and financially matured. Quality. This criterion evaluates the soundness of the implementation plan proposed, both from the technical and financial point of view. The architecture and design approach, the organizational structures put in place or foreseen for the implementation, the risk analysis, the control procedures and quality management, and the communication strategy. Moreover, when applicable, it will also assess the information related to maintenance strategy for the completed project. The operational and capacity check is based on the list of the previous projects and activity report of the last year. Through impact, it is assessed, when applicable, the economic, social, and environmental impact, including the climate impact and other relevant externalities. This criterion may be substantiated by a cost-benefit analysis or, in the absence of such tool, other forecasts of end-user take-up
in which case the evaluation will look at the soundness, comprehensiveness, and transparency of the analysis, as well as proposed means to monitor its impact. Moreover, when applicable, the criterion will assess the innovation and digitalization, safety and interoperability and accessibility aspects of the proposal, as well as its cross-border dimension, effect to the network territorial accessibility. The assessment is also made on the impacts on congestion, modal split, safety and security, service quality, and noise emissions. Applications relating to a project for which an environmental impact assessment must be carried out must include information on the climate proofing of such project, taking into account the guidance on the climate proofing of infrastructure. Applicants must describe the climate proofing exercise of the project under work topics, including the key steps of the environmental impact assessment and information about adaptation and mitigation measures in the application form in the section Climate Resilience. The climate proofing exercise is not necessary if the environmental impact assessment is not required. With regards to the catalytic effect, what is important for this award criteria is to evaluate the effect of the EU financial assistance on the realization of the project. For instance, by overcoming a financial gap generated by insufficient commercial viability, high upfront costs, or the lack of market finance, increasing the capacity to mobilize differentiated investment sources, improving the quality of the project, or accelerating the overall investment plan. For applications supported by an implementing partner, the catalytic effect will be evaluated on the basis of the capacity to mobilize different investment sources and the capacity to trigger important overall investments with limited EU support. To conclude the evaluation and award part, I would like to give a few reminders, so to say, about what to bear in mind in the process of preparing an application. To sum up, please read carefully the work program, the call text, and other relevant documents that have been published together with the call. Under the Connecting Europe facility, applications need the support of or the agreement of the concerned member states. And therefore, we would highly recommend that you make contact with the representatives from the member states as soon as possible in the process, and so they know that you are planning on submitting an application. They also have much experience working with CEF, and therefore they can also provide valuable guidance and support. To facilitate the evaluation of the proposal, it's very important that you provide the requested information in the most clear, factual, and concise manner. In line with this, we would recommend that prior to the submission, the application is read by someone who doesn't have the same insight of the project details as those working in the preparation of the proposal. The application should be able to be understood by anyone. External evaluators can only assess your proposal on the basis of provided information. No assumptions and no exceptions will be made. With regards to work packages, but also deliverables and milestones, we encourage you to put extra attention on their definition. In a general note, I can tell you that from the last year's calls, what we found in a large number of proposals is that sometimes work packages were not defined clearly. For example, they contain insufficient number of milestones and unclear deliverables. Work packages were sometimes covering several tasks with no cost broken down per task. We found limited risk analysis with incomplete mitigation measures, and sometimes communication tasks were described too vaguely. Kindly take all of this into consideration. As already mentioned before, proposals are required to be submitted via the funding and tender portal. This is made through SEP, which stands for Submission and Evaluation of Proposals. Regarding the budget requirements for proposals, this concerns some budgetary tables that need to be included in the proposal. In order to make it easier with regards to the data input into the system, some financial tables in Excel format have been elaborated. In principle, one co-financing rate will be applied per proposal. However, there is possibility of having that funding rate increase given that certain conditions are fulfilled and well explained in the application. The standard funding rate under the general envelope is 30% for works and 50% for studies. The costs are to be encoded per participant based on 5 cost categories: A, personnel; B, subcontracting; C, purchase; D, other cost categories; and E, indirect costs. There are 2 scenarios. 1, with works only project in non-outermost regions, where you need to encode costs in the green cost categories A, B, C, and D3 as applicable for the project in question. Scenario 2,
For mixed projects in non-outermost regions, for the works component, enter costs in green cost categories A, B, C, D3, and D5 as applicable. And for the study component, encode all costs under studies in the blue cost category D2. Please do not register financial support to third parties, D1, or indirect cost E, as they are not eligible. Here you need to insert all the work package costs within this column when your application addresses exclusively studies under a mixed topics in CEF. This cost category D2 studies activates the funding rate of 50% regardless of the project funding rate of 30 or 50% available in the submission system. So for studies, only proposals except new tech under works mixed topics, please keep in your accounts the further split per cost categories of personnel, subcontracting, and purchases within the D2 studies for later financial reporting during the project implementation. Total costs must match between the budget tables per cost category and per work package. In case of divergences, the information in the structured data part A will prevail for the evaluation of your proposal. Plan and prepare your accounting. Any cost foreseen to be claimed for reimbursement in the future must be clearly attributable under both approaches. Define work packages with a single funding rate to avoid complexity of financial reporting. And works for synergetic elements or land purchases must be defined as a separate work package. Regarding the CVA requirement, the general rule is that proposals with works components are subject to a CVA requirement. The requirement for CVA is different from the past programming period, and the objective when updating it was to include more proportionality in comparison to the project size and in comparison to the added value of the tool. For some categories, the CVA requirement has been completely dropped, and in a number of cases, a simplified CVA can be accepted. We are not requesting the cost effectiveness analysis any longer. Projects that do not fall in any of these special cases have to submit a full CVA. This is the same requirement as in the past programming period and includes a standalone text document of at least 20 pages explaining all assumptions and describing the findings of the CVA, and the CVA cash flow template filled in. This is a presentation tool that we use to harmonize the calculation of applicants and ease the review by our external experts. This template is very similar to the one we used in the past calls. In comparison to a full CVA, the main difference with the simplified CVA is that there is no need to submit a standalone report explaining the assumptions and describing the results. For these projects, we consider the information on socioeconomic impact provided in the application form sufficient. In addition, the CVA cash flow template shall be replaced by the CVA calculator. This is a tool developed in the context of the cohesion policy, but it was designed to meet also the CEF requirements. The advantage of this Excel is that it requires less input for calculating the output, as the monetization of externalities and time savings is automated using unit values coming from recent economic literature. For categories where a simplified CVA is accepted, applicants can still decide to submit a full CVA if they think this will reinforce their case or they simply already have a full CVA. Now we have seen what full CVA and simplified CVA are, let's see to which projects they apply. For all projects related to smart and interoperable mobility, as well as reduction rail freight noise, there is no CVA. For the alternative fuel infrastructure, implementing partners already performed similar assessments, so we don't ask for a CVA again. For others, we ask for a simplified CVA. For all other priorities, the simplified CVA is applicable to projects with less than 10 million of eligible costs. Applicants that come with the implementation of a new phase of a project already under construction with the support of CEF, in this case, they can resubmit the CVA they had already sent the first time. However, there are a couple of conditions to meet. The first is that the original CVA must include also the new project for which they are currently applying. And secondly, that no significant changes have occurred in the meantime. Changes could relate to the project, but also to the context. In particular, a change in the potential demand. This could be the case if a competing project has been implemented in the meantime, or if there has been a structural economic change, such as a new regulation or new technology.
The applicant will have to justify and explain the arguments to why he or she believes these conditions are met and will have to indicate the code of the first project. From past experience, we have noticed that the definition of the scope of the CBA was a common source of mistake. In addition, we also wanted to give a bit more guidance on how to include network effects. For this reason, we have drafted a note on the scope of the CBA clarifying the principles defined in the DigiRegio Vademecum guide, which also provides examples. This is presented in the CINEA guide on economic appraisal for CEF transport projects. This is applicable to CBA and to the simplified CBA. And the main message is that taking the project itself is not always correct, and the scope needs to be correct to add components that are necessary to deliver the intended service, interrelated dependent activities, and effects on the wider transport network. To conclude the presentation, I would like to encourage you to send your proposals, even if there is a lot of competition, and while you are preparing proposals, to make use of our FAQ system in case you have questions. There are two types of published FAQs for the transport calls, the topic-related FAQ and the general CEF transport FAQ. You can access the topic-related FAQ directly in the topic webpage. You need to go to the section topic-related FAQ, and there you will find the list of already published FAQs. To access the general CEF transport FAQ, you need to go to the FAQ search tool. In the search tool, you need to indicate CEF transport, and the different published FAQs will appear. Of course, you can look for other tags that will fit best with your interest to look for more precise FAQs for each subject. Further to the FAQs, if you need more help, please don't hesitate to use the different tools available, as it is the online manual or the IT help desk. Thank you very much for your time and attention. Thank you, Bill. Thank you, Pilar, for your very interesting presentation. Questions still can be asked through the question box, and we will now go on to our next speaker, Euripides Sakellariou, also from CINEA. Yes, can you hear me? Good afternoon to everyone. Yes, we can hear you. Super. And apparently you can see the screen. Yes, we can see your presentation. Super. Okay, then I will start with this session, which practically runs supplementary to this presentation of my colleague Pilar. So here in this presentation, we'll discuss a bit. You will see some elements about the climate proofing requirements for the CEF transport calls, which is a rather new element that has been added to our new calls. Okay, and the contents of this presentation can be summarized as below. First of all, I will give a background information about the climate proofing. Next, I will put some requirements that the CEF transport calls are now introducing. I will continue with some guidance to the applicants, and how they could find some useful information in order to be prepared for such. Then I'm about to give some tips for future applications, and last but not least, some examples from projects that already running right now. So first, let's start by defining what is really about climate proofing. Climate proofing is a process that integrates into the development of infrastructure projects, and this has two main elements: the climate change mitigation and, of course, the adaptation measures. This process is already divided into two main pillars. The one pillar is the mitigation pillar, and the other pillar is the adaptation, where also two phases have been identified, and these two phases are the screening and the detailed analysis. So about the self-regulation, and especially in
article number 14, there have been identified some key phrases that they're related to climate topic. As you can see here from the presentation, there's a mention in climate the impact, whether it correlates with the project life cycle, benefits and costs. Another phrase that that have been identified is the consistency with union and national energy and climate plans, including energy efficiency first principle. Again, the assessment of proposals against the award criteria shall take into account, where relevant, the resilience to the adverse impacts of climate change through a climate vulnerability and risk management assessment, including the relevant adaptation measures. And one more phrase is that in order to prevent infrastructure from being vulnerable to potential long-term climate change effects, and to ensure the cost of greenhouse gas emissions arising from the project is included in the project's economic evaluation. Projects supported by CEF should be subject to climate proofing. So you can easily see that there are multiple phrases that are mentioning aspects related to climate proofing. Let's go now to the requirements, because I'm pretty sure that most of you you are practically worrying more than for the requirements. So we have, for the implementation of the climate proofing requirement, and especially for applicants, for applications, for projects that they're only concerning works, and in accordance to our program, we can divide them in two main categories: those who are not subject to an environmental impact assessment, and those that they're subject to a EIA. For the first category, for those that are not subject, there is no specific requirement to provide information on climate proofing processes of the infrastructure. Okay, and this makes quite logic to be like that, because we are talking about projects that they're not subject to environmental impact assessment. But for the other projects that they are subject to an EIA, again, we have two subcategories, and these are if the key steps of the EIA have been completed before the 18th of January 2023. In this case, it is not required to provide such information on climate proofing. On the other hand, if we have cases and projects that the key steps have been completed after the 18th of January of this year, there is such an obligation from the call in order to submit your information on climate proofing. And such guidance could be found in our Commission's key documents, and more specifically in the Commission notice for technical guidance on the climate proofing infrastructure for this running period 2021-2027. You can find it in the official journal number 373, and also to the other key document, the corrigendum to Commission notice, again technical guidance for climate proofing. This presentation will be available, become available to the organizers after this webinar, so you could easily go back to this guidance here, and you're free, of course, to deepen more on this. So let's go a bit further to the requirements in the evaluation of the proposal, and in accordance to the Article 14 of the CEF regulation, the information on climate proofing infrastructure should be subject to assessment against the award criteria, and the assessment
on this special aspect of climate proofing is particularly be taken into account in the criterion impact. So for you, for potential applicants and for the next day that you are about, I assume, to proceed into submitting your application for EU funds under CEF. In this case, you as an applicant should summarize the main findings and conclusions, including adaptations to the project regarding the climate proofing process. And this is notably as regards, first of all, the climate neutrality. So here we have, you remember from slide 1, the mitigation part, and the climate resilience, which is about the other pillar, the adaptation part. And of course, this is under point 4.3, social, environmental, and other impacts of the part B of your application. And on the right side of your screen, you can see also how this is being presented, how you can find this information. Also, you as an applicant, you will be requested to describe the consistency with the mitigation pillar of what we said before, the technical guidance for climate proofing of infrastructure of the current running period, which is also includes how the cost of greenhouse gas emissions have been integrated in economic evaluation consistency, in consistency with the energy efficiency first principle and the emission targets for 2050. Also, last but not least, some parts of the environmental impact assessment and the cost-benefit analysis, which has been presented just before by my colleague. They're relating to climate mitigation and adaptation and can be used for the purpose of climate proofing analysis. So this is your base documents, the EIA and the CBA. You can use information from there. And of course, optional, and on the top of the above, you as an applicant may include a summary of the climate proofing processes under this session, which called other annexes. And this will be for us, and I mean especially for the external evaluators, will be easier to assess your evaluation and maybe to get a quite good scoring in this context. So quickly now we'll move to the examples, just to see from some already running projects that we are implementing in CEF. This is a project that it is running, one of our flagship projects called Fairway Danube. It is related to inland waterways, and you can see here in the way that it was at that time it was structured, this project. You can see the different approaches, innovative elements and studies that most of them they're related to the climate proofing and also to the impact assessment of this element. So specifically, the environmental considerations can be found in this project in the procurement phase concerning the water level gauging stations, where we have some environmental permits which were obtained from the relevant competent authorities, and we were in the case that an EIA was not required. Almost the same was applied also for this project, which is a different one, which is called Fairway Works. So the previous one was mainly
studies and some soft measures, but here we're talking about really big infrastructure works. And again, here between Austria and Serbia, that they were participating, even now they're participating in this project because it is about to end this this month. You can see here that also we had the procurement phase included aspects concerning environmental impacts and climate proofing extensions to that. I will not get into details for each one of the activities, but you can easily see from here that the permits, like the water law permit or the nature and national park permits that needed for the implementation of this project, were a part of the climate proofing infrastructure elements. The same does apply also for this pretty new project that it is being run also under CEF auspices. Again, here we have an introduction of the new transnational waterway monitoring system, a very innovative system that monitors in real time different aspects of the riverbed and the fairway conditions, and all these are being depicted also as aspects of environmental aspects. So that was all. It was a bit brief, I think, but I think you got the concentrated information that you needed in this case. And of course, we as CEF, me personally, and of course my head of sector, will remain at your disposal, and we could answer to your questions if needed. You can see here the details. You can find my details here. So thank you. Back to Pim. Yes, thank you for the presentation. We will indeed now go back to Pim for the last part of our session. Yes. Ben ik al aan het Oh. Do you see my screen? Because I don't see my slides myself. Yes, we can see. Okay. 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 Do you see the screen? I see. Yes, we can see your screen. Yes. Okay. Because I still see the other speakers on my screen. Yeah, maybe if you just can go to weergave instellingen and then. Okay. Yes, perfect. Better. Okay. Ja, goedemiddag terug. Ik ga jullie nu nog even door de Vlaamse indieningsmodaliteiten loodsen. Na alle uitleg over de Europese indieningsprocedure. Er zijn ook een aantal Vlaamse aspecten waar jullie van ons en van de milieuautoriteiten ook bepaalde documenten nodig hebt. Eerst en vooral een aantal tips. Zoals Pilar ook zei, lees het werkprogramma en de oproepen zeer goed na. Om te kijken of uw project wel degelijk binnen de scope van de oproepen valt.
Maak ook zo snel mogelijk een dossier aan in de Europese Funding and Tenders portal. Werk ook in die portal. Daar zijn ook functionaliteiten waar je te zien krijgt welke delen nog ontbreken, waar er nog inconsistenties in zitten in uw dossier. Dus werk meteen zo snel mogelijk in de Europese portal. Als het gaat over een Europees project met meerdere lidstaten, winnen ook informatie in bij de andere nationale contactpunten omtrent hun procedures en deadlines. Die zijn niet noodzakelijk dezelfde als bij ons hier in Vlaanderen. Er is ook enige tijd nodig om die milieuverklaringen aan te leveren, dus vraag deze tijdig aan bij de betrokken autoriteiten. En ook dan bij de lidstaten, bij de ministeries van Transport, dien ook daar het voorstel tijdig in, zodat de nationale validatie ook tijdig kan terugbezorgd worden. Zoals gezegd, de deadline bij CINEA is 30 januari 2024. Dat is al 2 weken later dan vorig jaar het geval was, dus er is iets meer marge na de kerstvakantie om de dossiers nog af te werken. Binnen België is er een afgeleide taakverdeling tussen de federale overheid en de gewesten omtrent de validatie van TEN-T-dossiers en CEF-dossiers. En overeenkomstig onze gewestelijke bevoegdheden volgt Vlaanderen de CEF-dossiers op rond havens, maritiem transport, waterwegen, wegen, beveiligde parkings, innovatie, alternatieve brandstofinfrastructuur, multimodale passagiershubs, transport infrastructure resilience, militaire mobiliteit en de diverse telematica toepassingen. De federale overheid volgt de CEF-dossiers op voornamelijk rond spoor- en luchtvaart, inclusief de telematica die daarbij horen, dus ERTMS en César. En de federale collega's kunnen via het onderstaand e-mailadres gecontacteerd worden. We hebben ook de afspraak gemaakt dat gewestoverschrijdende dossiers, en dat zijn veelal dossiers rond innovatie of vergroening of alternatieve brandstoffen, of ook aanvragen van internationale organisaties met zetel in Brussel, dat daar ook de validatie zal verlopen via de federale overheid. En in lijn met de bevoegdheden van Vlaanderen zijn ook dossiers met uitrol in Wallonië omtrent havens, waterwegen, wegen enzovoort worden gevalideerd door de collega's van de Service Public de Wallonie en die kunnen ook via dit adres gecontacteerd worden. Zoals gezegd, alle projecten die uitgevoerd worden op Vlaams grondgebied dienen gevalideerd te worden door de Vlaamse overheid. En die validatie is eigenlijk te beschouwen als een aftekening ter kennisname. Dus dat wij weten wat jullie gaan doen en dat dat project ook past binnen de beleidsvisie van onze minister. Zo'n validatie houdt verder geen enkel financieel engagement in van de Vlaamse overheid. Dus dat houdt niet meteen een engagement in dat wij gaan extra cofinancieren voor uw project. De validatie gebeurt door onze secretaris-generaal Philippe Boulard van het Departement Mobiliteit. Wat vragen wij u? Wij vragen om tegen 5 december alvast een projectconcept te bezorgen aan ons, dus binnen 1,5 maand, zodat wij weten welke Vlaamse projecten in de pipeline zitten om CEF-subsidie aan te vragen onder de oproepen 2023. We vragen om dat projectconcept aan te leveren in een schabloon. En dat schabloon kan gedownload worden op onze website. En we vragen om dat terug te bezorgen via onze functionele mailbox cef@mow.vlaanderen.be. Begin december verzamelen wij dan alle projectconcepten en wij leggen dan de Vlaamse projectpipeline voor aan het kabinet van onze minister. Maar zonder tegenbericht kan u uw projectaanvraag verder uitwerken. Dus wij toetsen af of alles overeenstemt met de beleidsvisie van onze minister, maar u kan gewoon verder werken. Als er een probleem zou zijn of een verduidelijking nodig is, dan hoort u dat van ons. Tegen 16 januari vragen we dan om het volledige dossier te bezorgen, dus 2 weken voor de Europese deadline. Let hierop, de deadlines in andere landen kunnen verschillen van onze deadline. Sommige landen gaan vragen om al voor de kerstvakantie een zo volledig mogelijk dossier te ontvangen. Anderen zullen dat begin januari vragen. En dan screenen wij uw dossier, kunnen wij nog een aantal suggesties tot verbetering doen, kunnen wij eventueel nog wijzen op bepaalde zaken die ontbreken. En daarna wordt het dossier dus door ons departement gevalideerd.
Het validatieformulier dat jullie van ons terugkrijgen dient opgeladen te worden in de Funding and Tenders portal bij de andere documenten van uw aanvraag. Er zijn ook een aantal bijlagen verplicht bij uw aanvraag. Eerst en vooral de MKBA. Zoals Pilar al uitgelegd heeft, moet niet elk project een MKBA indienen. En kleinere projecten kunnen een vereenvoudigde MKBA indienen. Maar voor een groot aantal projecten zal er dus een MKBA of een vereenvoudigde MKBA moeten meegestuurd worden. Daarnaast is er ook de Environmental Compliance File, die ook eerder vandaag al aan bod kwam, waar verschillende informatie omtrent de impact van het project op milieu beschreven wordt. Die Environmental Compliance File omvat informatie omtrent de MER, omvat informatie omtrent de impact op Natura 2000 sites en omvat informatie rond de impact op waterkwaliteit, in overeenstemming met de kaderrichtlijn water. De MKBA moet in vele gevallen aangeleverd worden voor projecten die werken omvatten. Dat mag in het Nederlands. Bij voorkeur dan toch een Engelstalige samenvatting meesturen, indien u die voorhanden hebt. De schablonen die door CINEA ter beschikking gesteld worden, omvatten ook die CBA cashflow template die moet ingevuld worden. Dat is dus een Excel-file waar jullie een aantal beginwaarden invoeren en die dan zelf een aantal output-indicatoren omtrent jullie project zal berekenen. Projecten kleiner dan 10 miljoen euro mogen een vereenvoudigde MKBA aanleveren en zoals gezegd, sommige prioriteiten waaronder eigenlijk alles onder Smart and Interoperable Mobility, dus alle telematica projecten, zijn vrijgesteld van die MKBA-verplichting. CINEA raadt voor de opmaak van de MKBA aan om de richtsnoeren van DG Regio te volgen. Die link kan u dan via mijn presentatie achteraf terugvinden. CINEA heeft zelf ook richtlijnen gepubliceerd omtrent economic appraisal van CEF-transportprojecten. Daar worden alle zaken nog eens in samengevat. En in Vlaanderen wordt voor transportinfrastructuurprojecten vaak gewerkt met de standaardmethodiek voor MKBA's die overeenstemt met de Europese richtlijnen van DG Regio. De milieuverklaring, zoals gezegd, omvat die Environmental Compliance File 3 grote blokken, waarin dus dient aangegeven te worden dat de Europese milieuwetgeving nageleefd zal worden bij de uitvoering van jullie project. Die milieuverklaringen moeten enkel aangeleverd worden voor projecten van werken of studieprojecten met een pilootimplementatie op het terrein. Studies zijn hier dus van vrijgesteld. Wat betreft MER, dus de het milieueffectenrapport, moet u aangeven of uw project al dan niet onder de bijlage 1 of 2 van de Europese richtlijn valt. En dat zijn dan veelal de grotere infrastructuurprojecten. En dus u moet verklaren, valt mijn project onder de MER-richtlijn of niet? En als uw project onder de MER-richtlijn valt, dienen er ook diverse documenten aangeleverd te worden ter onderbouwing en ter staving van die MER-status van uw project. Voor de MER, het hoofdstuk MER, hebt u geen externe handtekening meer nodig van de dienst MER van het Departement Omgeving, maar dient u dus zelf de nodige bewijsstukken op te laden en mee te sturen met de aanvraag. Zoals Euripides daarnet ook aangaf, sinds deze oproep is er ook iets nieuws en dat is die climate proofing. Dus infrastructuurprojecten die nu ingediend worden onder de CEF-transportoproepen, nieuwe infrastructuurprojecten, dienen dus een klimaattoets uit te voeren. Deze geldt enkel voor MER-plichtige projecten en ook enkel voor nieuwe projecten die pas na 18 januari van dit jaar de belangrijkste stappen uit de MER-procedure doorlopen hebben. Dit zijn nog eens de links naar die Climate Proofing Guidance van de Europese Commissie. Die is ook in het Nederlands beschikbaar, waar we toch willen aanraden, kijk daar goed naar. Het is een belangrijk nieuw element dat ook onder het criterium impact zal geëvalueerd worden.
We hebben hier in Vlaanderen binnen ons beleidsdomein MOW daar een aantal experten naar laten kijken om eens te kijken wat is nu precies de impact van die klimaattoetsing op die aanvragen en hoe verhoudt zich dat met het MER-proces in Vlaanderen. En ik denk dat we vrij goed nieuws hebben, of we zien dat toch vrij positief in, dat die klimaattoetsing grotendeels afgedekt wordt door de discipline klimaat in de reguliere Vlaamse MER-procedure. Dus bij de opmaak van uw Vlaamse MER gaat u sowieso al die klimaattoets moeten uitvoeren onder de discipline klimaat. Daar is ook een Vlaamse handleiding klimaat in MER ter beschikking op de website van het Departement Omgeving. En die handleiding sluit nauw aan bij de technische richtsnoeren voor klimaattoetsing van de Europese Commissie. Dus wij gaan ervan uit dat het voor de Vlaamse promotoren die een MER opgemaakt hebben, vrij werkbaar moet zijn om dan ook die bijkomende informatie rond de klimaattoets nog eens extra uit die MER te halen en in het aanvraagformulier B, de sectie 4.3, nog eens mee te geven. Dus zoals eerder uitgelegd ook door Euripides, zorg voor een duidelijke en kwalitatieve beschrijving van uw klimaattoets in aanvraagformulier B. En eventueel kan er nog een samenvattend document meegestuurd worden in de andere bijlagen, de other annexes, waar dat er dieper kan op ingegaan worden wat jullie conclusies zijn rond de klimaattoetsing. De impact van uw project op nabijgelegen Natura 2000 sites moet ook aangetoond worden. En hier hebben jullie enkel een verklaring van de bevoegde autoriteit nodig als er geen impact wordt verwacht. Dus als jullie kunnen argumenteren en aantonen dat er geen impact is, dient dat bevestigd te worden door het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Indien er wel impact verwacht wordt van uw project, moet u diverse documenten aanleveren ter staving van de uitgevoerde beoordeling van uw project en de geplande compensatiemaatregelen. Dus in dat geval zal u al een aantal voorwaarden opgelegd gekregen hebben van het agentschap Natuur en Bos, mitigerende maatregelen of zo, en dient u die informatie mee te sturen met de aanvraag. De collega's van het agentschap Natuur en Bos vragen dat u bij de aanvraag van die verklaring een samenvattende nota meestuurt, waar heel duidelijk wordt aangegeven waar uw project zich bevindt ten opzichte van de bestaande Natura 2000 gebieden, een afweging over de mogelijke effecten van uw project, een contactpersoon wordt gevraagd, waar men indien nodig meer informatie over het gehele dossier kan opvragen. En u mag ook al een eigen voorstel doen van een vooraf ingevulde verklaring die het agentschap Natuur en Bos dient te ondertekenen. Bevoegde autoriteit is het agentschap Natuur en Bos en u wordt gevraagd om die aanvraag tot die verklaring via deze twee adressen te richten. Dan tot slot het derde luik, en daarom niet het makkelijkste luik van de Environmental Compliance File, gaat over de impact van uw project op de waterkwaliteit, in lijn met de kaderrichtlijn water. En in die sectie moet er gekeken worden naar de gevolgen van uw project op de toestand van waterlichamen en indien van toepassing een onderbouwing van de afwijkingen die u bekomt op de Europese kaderrichtlijn water. Die verklaring rond waterkwaliteit is in alle gevallen vereist, of uw project nu impact heeft of niet. En dat moet verklaard worden door de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en het secretariaat daarvan wordt waargenomen door de Vlaamse Milieumaatschappij. Er zijn diverse ingrepen die een negatief gevolg kunnen hebben op de toestand van waterlichamen. En dat zijn hydromorfologische wijzigingen aan het waterlichaam, lozingen van afvalwater of bemalingswater en wijzigingen aan het grondwater. En hydromorfologische wijzigingen of wijzigingen aan het grondwater zijn vaak het gevolg van grote infrastructuurprojecten. Projecten die een bouwkuip moeten droogzetten, die gaan vaak geconfronteerd worden met lozingen waarbij bemalingswater wordt geloosd. En sinds
1, 2 jaar kampen we hier in Vlaanderen toch met die PFAS-problematiek, die dat allemaal een beetje scherper gesteld heeft. Er is toch heel vaak impact op de waterkwaliteit. En recente Europese regelgeving, maar ook arresten van het Europees Hof van Justitie, hebben eigenlijk bepaald dat er eigenlijk geen achteruitgang mag zijn van de kwaliteit van het waterlichaam, ook al is dat tijdelijk. Dus de voorwaarden zijn heel strikt om aan te tonen dat uw project geen impact heeft op de waterkwaliteit. Het is dus zeer belangrijk dat goed onderbouwd wordt waarom er geen al dan niet tijdelijke achteruitgang zal optreden, of in het geval dat er een afwijking gerechtvaardigd is, waarom dat precies het geval is. Bij lozingen, onder andere van bemalingswater, wat toch vaak aan bod komt bij infrastructuurprojecten, is het erg belangrijk dat alle voorwaarden rond water uit uw omgevingsvergunning strikt worden nageleefd. Dus ook met het oog op het vermijden van tijdelijke achteruitgang van de chemische toestand van uw waterlichaam. Er zijn 2 documenten beschikbaar bij de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die u best kan doornemen en gaat opvolgen bij de opmaak van uw MER voor dan de discipline water en voor de omgevingsvergunningsaanvraag van uw project. Dat is een handleiding en tussentijdse richtlijnen. En als u die kan volgen, dan gaat dat collega's bij de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid wel helpen om sneller uw dossier te kunnen evalueren en die verklaring waterkwaliteit aan te leveren. Belangrijke aanvulling van die documenten die van 2019 dateren: een tijdelijke achteruitgang is evenmin toegelaten. Dus momenteel wordt er gewerkt aan een update van die 2 documenten, maar door een recent arrest van het Europees Hof van Justitie is dat aspect van tijdelijke achteruitgang nog niet meegenomen in die documenten. Geef ook steeds voldoende achtergrondinformatie en bewijsstukken mee met uw aanvraag voor de verklaring waterkwaliteit, want op basis van vage projectomschrijvingen kan de bevoegde autoriteit geen verklaring afleveren. En dan moet men terug naar u, dan wordt er over en weer gemaild vooraleer het dossier compleet is en dat zorgt voor tijdverlies. De bevoegde autoriteit in Vlaanderen is de Vlaamse Milieumaatschappij namens de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en u wordt gevraagd om de aanvraag voor de verklaring waterkwaliteit via deze 2 e-mailadressen aan te vragen. Enkele aandachtspunten bij al die milieuverklaringen. Stuur voor ieder project aparte mails aan de bevoegde autoriteiten. Als u meerdere projecten heeft, voor elk project apart. Als u 1 project heeft, voor elke autoriteit een aparte mail. Vermeld ook duidelijk de ligging van uw project ten opzichte van speciale beschermingszones, Natura 2000 gebieden enzovoort. En geef ook een duidelijke motivering mee waarom er geen impact wordt verwacht op de waterkwaliteit of de Natura 2000 sites. Timing voor de milieuverklaringen. De collega's van de bevoegde autoriteiten vragen om uiterlijk 28 november 2023, dus binnen 1,5 maand, die milieuverklaringen aan te vragen. Het kan helpen om ook ons in kopie te zetten bij uw aanvraag via onze functionele mailbox. Dan volgen wij ook mee op of de behandeling van uw dossier vlot verloopt. Maar u moet toch rekening houden met een doorlooptijd van minstens 3 weken en in sommige gevallen is het toch wel 4 weken voor u die getekende milieuverklaring kan terugkrijgen. Dit is een harde deadline, 28 november. Laattijdige aanvragen kunnen niet gegarandeerd worden dat die nog tijdig gaan afgehandeld worden. Er is dus wel redelijk veel tijd nodig om die dossiers te evalueren, om die milieuaspecten te onderzoeken. Collega's bij de milieuautoriteiten zijn ook zeer overbevraagd, dus gelieve die deadline te respecteren, zodat iedereen voldoende tijd heeft om alles af te werken. De belangrijkste deadlines nog eens op een rijtje. Dus de aanvraag van de milieuverklaringen is de eerste deadline, 28 november. Wij vragen dan bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectconcept tegen 5 december en een volledig dossier tegen 16 januari. En de deadline voor indiening bij CINEA is 30 januari op 5 uur Brusselse tijd.
Indien de deadlines niet gerespecteerd worden, kunnen wij niet garanderen dat het project voorsteltijdig de hele indieningsprocedure doorloopt. Nog even een terugblik op de 2 voorbije calls. In 2021 was er een zeer brede respons vanuit Vlaanderen. Werden er in totaal 18 Vlaamse CEF-dossiers ingediend, waarvan er uiteindelijk 6 weerhouden werden voor subsidie. Vlaanderen heeft toen 116 miljoen CEF-transportsubsidie opgehaald voor projecten rond binnenvaart, RIS, ITS en VTS. Bij die eerste oproep was het een beetje alles of niets. Er werd niet geknipt in aanvragen, dus ofwel kreeg een project al de gevraagde subsidie, ofwel geen subsidie. Geeft toch al een indicatie van de overbevraging. 18 dossiers ingediend, uiteindelijk hebben het er maar 6 gehaald. In 2022 zijn er 8 Vlaamse dossiers ingediend en hebben er uiteindelijk 3 projecten subsidie gekregen. Vorig jaar heeft Vlaanderen iets meer dan 43 miljoen euro subsidie opgehaald. Opnieuw een binnenvaartproject, een RIS-project en een beveiligde snelwegparking. In tegenstelling tot het eerste jaar werd onder de oproepen 2022 wel geknipt in het aantal subsidiabele activiteiten. Dus ook om de subsidies toch meer te verdelen, zijn sommige projecten gevraagd om bepaalde activiteiten niet uit te voeren of naar een latere fase door te schuiven. De voorbije 2 oproepen werden gekenmerkt door een massale overbevraging. Dat is ook vandaag al aan bod gekomen. Telkens malen werden de oproepen met een factor 4 overbevraagd. Wat zorgt dat de competitie toch zeer groot is. Ook goed scorende dossiers werden niet geselecteerd. Net over de drempel van 15 op 25 volstaat niet. Zowel in 2021 als 2022 was de minimumscore om nog subsidie te kunnen krijgen 22 op 25. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat men bijna op elk van de 5 evaluatiecriteria 4,5 op 5 moet scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. Dus daarom ook een half puntje kan het verschil maken. Wij hebben ook ervaren dat vooral de criteria maturiteit en katalytisch effect soms niet evident zijn om een hele hoge score te behalen. Pilar heeft het ook al gezegd, maturiteit is echt cruciaal. Heeft uw project al vergunningen binnen? Zitten die in de pipeline? Hoe ver staat het met de gunning? Wanneer kan er gestart worden? Is zeer belangrijk bij de evaluatie van uw project. We merken ook vanuit Vlaanderen dat aantonen van het katalytisch effect ook niet altijd even evident is. Om dus aan te tonen hoe uw project andere publieke of private investeringen gaat triggeren. Dus ook daar moet voldoende aandacht aan besteed worden om daar een goede uitleg te geven, om daar uw project te kunnen kaderen in een bredere context. Als je een nieuwe promotor bent, als je nog nooit een CEF-project hebt ingediend, dan willen we ook adviseren om tijdig de PIC-code aan te vragen. Dat is de Partner Identification Code. Anders kan u geen dossier aanmaken in de Funding and Tenders Portal. Als u nieuw bent, moet u eerst als nieuwe promotor gevalideerd worden. U moet dan statuten of oprichtingsakten opladen, eventueel jaarrekeningen. Dus dat duurt ook wel even voordat die PIC-code gevalideerd is en u aan de slag kan gaan in de Funding and Tenders Portal. In uw aanvraag willen we ook aanraden om een duidelijk onderscheid te maken tussen het project, dus het gedeelte waarvoor CEF-financiering wordt aangevraagd, en het globale project. Omdat heel vaak een fase van een project wordt ingediend of een onderdeel van een ruimer project waar dat andere elementen via andere kanalen gefinancierd worden. Dus het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Waarvoor vragen we subsidie, waarvoor vragen we geen subsidie, maar is wel relevant in de bredere context van het project. Technische en financiële maturiteit zijn zeer belangrijk, hebben we al gezegd. Zorg voor een goede onderbouwing en geef ook voldoende technisch detail mee. Hou ook rekening met de scope van de oproep. Ik heb het in het begin gezegd, lees heel goed het werkprogramma en de oproepen na.
past mijn project binnen de scope van de oproepen? Bijvoorbeeld in 2021 was er toch enige verwarring omtrent de subsidiabiliteit van equipment voor binnenwateren en binnenhavens, dus kranen en ander materieel, waar dat dan verduidelijkt is in een FAQ dat deze maar een minor part en een klein deel van het totale project mogen uitmaken. Het is ook heel belangrijk om uw risicoanalyse zorgvuldig en zo volledig mogelijk uit te voeren en alle mogelijke risico's te identificeren. Als uw risicoanalyse te kort is, gaat u de opmerking krijgen van er worden risico's vergeten of over het hoofd gezien. Dus dat is ook een zeer belangrijk element bij de evaluatie. Ook bij de MKBA, uw aannames moeten voldoende onderbouwd worden. En hou er eigenlijk ook rekening mee dat een positieve MKBA het signaal geeft dat uw project levensvatbaar is zonder subsidie en dat er dus geen nood is aan CEF-financiering. Toon dus zeker de noodzaak van uw CEF-financiering aan, benadrukt de positieve impact van CEF-financiering op stakeholder commitment en op bijkomende investeringen. Dus dat is dan dat catalytic effect waar u mee aan de slag moet. Hebt u later nog vragen, dan kan u ons altijd mailen via onze functionele mailbox cef@mow.vlaanderen.be. En we hebben ook een dedicated webpagina waar ook alle uitleg omtrent de CEF-transportoproepen nog eens herhaald is. Dank u wel en ik wens jullie veel succes met de opmaak van jullie dossiers. En ik denk dat wij dan nu kunnen overgaan naar de FAQ of de questions and answers. Klopt, bedankt Pim. We gaan inderdaad over naar de vragen. We gaan die in het Engels stellen, zodat iedereen zeker kan volgen en beantwoorden. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Pim, de eerste vraag is voor jou. Is this call feasible for local governments? Well, depends on what role local governments play in infrastructure projects. When it's about urban nodes and passenger hubs, for the moment only the cities of Antwerp and Brussels are eligible under the current TEN-T framework. This might change in the future. So if we talk about city of Brussels, city of Antwerp, yes, they can take part in projects. If it's about local governments that are involved in the exploitation of an inland port or a terminal, yes. If it's just about local roads or local transport infrastructure, I think the answer is no. Okay, another question for you. Is infrastructure for innovation within multimodal freight train also an opportunity? I think the priority on innovation is open for that. Well, we don't have a lot of details about the idea, but I think the innovation priority is open to that. But of course, you need to take into account that there has to be an EU added value of your project, and it has to comply with the 5 evaluation criterion that Pilar explained. But it's, I think, have a look at the innovation call and see if it matches. But could be possible, yes. Okay, then I have a question for Pilar. Under CEF Transport, is the construction of a solar power plant in the port area eligible if the electricity produced by it will mainly be used for the port operations and the surplus will be sold to the national electricity supplier? I am sorry, but I cannot answer the question as I can only answer general questions about the evaluation process, but I would very much urge this potential applicant to send this specific question to our cold transport email that has been provided, and for sure they will provide an answer. Sorry. No problem. Then I have a question that wasn't addressed to anyone specific, so anyone who can or will answer it
may do it. Is there also funding for shore power for short sea? Well, I can take it. Under the port priority, there are opportunities for shore power infrastructure on shore. So only the infrastructure on shore. There are possibilities, or there were possibilities for equipping short sea vessels under the alternative fuels infrastructure facility, but their last call closes in 2 or 3 weeks, so that's too late for that. But maybe in the future there will be opportunities for vessels again. But the shore side infrastructure is eligible under the port's priority. Okay. Then I have one last question. I think it's for Pim. Does a full MER need to be developed for validation and submission, or is this part of the results when the project will be effectively started? No, I think you need to, when it goes on works, you need to be already far advanced in your EIA procedure. So the call text also specifies that you need to have taken crucial steps in your EIA procedure. So the stakeholder consultation must be done. You must have submitted already your request for an EIA. So basically, the only thing you still need is to get the formal approval by the EIA authority. So that can follow while your project is submitted and being evaluated. And I see Pilar nodding, so I think I gave the right answer. I can confirm. Yes. Like all the relevant, like the key steps have to be already carried out at the time the proposal is sent, as Pim just mentioned. Yes. And this will be taken into account for the maturity aspect. So it's very important that there's no doubt that your project will go through. Indeed. Yeah. Okay. I don't see any questions coming in, so I guess we have now come to the end of this webinar. I would like to thank our speakers for their very interesting presentations. The PowerPoints and the full recording of this webinar will be available through our website. So then I can only thank you for watching, and until next time. Thank you very much, and good luck to all promoters. Thank you very much. Thank you, Bill. Thank you. Goodbye.